According to official figures from the Red Cross and the Red Crescent, between 2007 and 2009, 10,000 albinos migrated from Tanzania, mostly moving from villages to big cities. We have people with albinism in our streets who are begging, and they're from Tanzania, fearing persecution, who are begging because the Kenyan currency is worth almost 2 times that of Tanzania, so they can make better gains here. People are facing a lot of challenges in terms of water, in terms of food, in terms of economic empowerment. There are no jobs, and most people live below the poverty line. So it's a struggle for most individuals living in the slums. People living with albinism tend to complain about media headlines which are quite sensationalist and talk about the sale of body parts, particularly in Tanzania where there's a lot of trade among witch doctors. The witch doctors have been using their body parts to make potions for the fishermen, the people working in mining, and the politicians. For them, it brings to them good luck. We are working so hard to educate people and raise awareness on the condition of albinism. It's a normal condition, and children and people with albinism are no different from the other people. They just happen to be white with no black pigmentation. It's upon all of us to try and support the Society for Albinism and to try and give a bit of support to these people to live normal, dignified lives. Jina langu naitwa JOYCE English, nimetoka Tanzania. Nilianza kuja 2008. Nilikuja Nairobi kwa sababu kipindi kile Tanzania marubini walikuwa wanauawa sana. Hata mimi walikuwa wanatafuta kuniua, ndio nikaja huku nikakaa huku. Walikuwa wanakuja kuningojea kama nitatoka nje mpaka siku 3 kule nyumbani. Ndio kanifanya nije nikaona hata Yesu. Nilikuwa naota ndoto za kuuawa na watu kweli walikuwa wanakuja wananingojea. Wakati wa Herode alikimbia akatoka Bethlehemu akaenda Misri mpaka Mungu alivyomwambia kurudi, na mimi nikaona ni bora nitoke kule nikuje huko kwa sababu nilikuwa hao watoto sasa nimewaacha tu kwa mtu. Wanakoishi ananisaidia, ndiye mwachia na walea yeye. Mwezi wa 10 tarehe 29 nikawa nimepata mtoto. Huyu anaitwa Zakaria, ni mtoto wangu wa 4. Huyu nilimpata nikiwa huko Tanzania. Yuko na mwaka 1 na miezi. Hatuko naye. Aliniacha tu nikiwa mimba. Sasa huku inakuwa na tatizo, wakifikia sehemu watoto wanaomba ID. Sasa inakuwa usumbufu tena kwenda kutafuta ID. Mimi nataka watoto wangu wasome wote. Yeah, I've had the cases of killings in Tanzania. In fact, the first time I heard about them, I was so traumatized. I was in campus by then. I could not get out of campus like for a week. I was so afraid. I wasn't sure whom to trust anymore. Yeah, and it is terrible. It's a very, very bad situation in Tanzania.
Wakati nakuja Nairobi sikujua na mtu yoyote. Tulipofika Akambasi basi tukapata gari ikatuleta hapa, akasema Watanzania wengi wako stage ya Kariobangi. Nikafikia kwa Mkamba mmoja Mkenya ambao wa Tanzania nikawakuta wako, akatupa chakula tukala, tukakaa. Jioni akawa waambia wale wa Tanzania ambao wako huku, wakawa wamenitafutia nyumba ya kuishi na kwa mama mmoja. Tumeishi nayo huyo mama. Huyo mwenye nyumba ni mzuri, sio mbaya. Ukipata unampa kwa wakati wako. Kama hujapata anakuvumilia hivyo hivyo. Tunalipa 1,300 kwa mwezi. Na napika, nakula, kama kuna nguo nafua, nikimaliza naenda tao. The problems here are really caused by ignorance and a lack of support for people who have this condition, that they don't have the protection that their skin needs against the hot sun. They don't have the educational support so that they can learn and be able to support themselves economically. So they often grow up in poverty, experiencing stigma from their neighbors, even from their own family. So it's a very tough life, I think. Sisi tunaenda kataoni kuomba. Ni kila siku tunaendaka kutoka hapa mpaka town. Sina huyu kijana. Na huyo kijana wangu. Tumeishi nayo mama, akaniambia hivi, sasa huku maisha ya huku huwezi ishi hivi, utakuenda tao kufanya kazi ambayo ni kuomba, unapata ya kusaidia kula na maisha mengine. Tukawa tunaenda naye tao, tuendelea kuishi hivyo hivyo. Naelewa albino, tunaelewa. Shida ambayo ninayo, kwanza jua kutuchoma ni baya sana, ambayo inaweza kuetama vidonda sana inasababisha kansa. Ingine tena uoni unakuwa uoni mdogo, kuona kidogo sio kukubwa. Naweza ona, lakini sogezea kwa karatasi karibu, sio kwa ubao. Hizo ni sifa za albino. Albino ana uoni mdogo, uoni wake sio mkubwa. Kwa hiyo they call you mzungu, they call you money, they call you several other names like a missionary. Yes. And growing up with that kind of discrimination really got me to think that I can really make it through this life. Watu wakiniangalia wa kawaida, kuna kipindi wengine saa zingine, kwa mfano naenda kwa sokoni kununua, wengine wanasema usiguse kitu yetu, wanakupea ndio unawapa kama pesa. Nasikia vibaya, sio nzuri. Nafikiria watu waone hili ni la kawaida, waone kama ni watu wengine ambao sisi hawezi tukambukiza mtu. Ni kitu ambacho kiko kwangu peke yangu, hakiwezi kikamambukiza mtu, au kitu chake kikawa na albino, haiwezekani.
After assessing Joyce, we decided the best course of action was to take her back to Tanzania. And the trip to Tanzania was a very long one because we took around 24 hours from Nairobi. Safari yangu ya kutoka Nairobi ilikuwa ni nzuri kwa maana tulianza kwa muda ambao tuliambiana kwamba tutaanza safari Saturday jioni, na tulianza kama ilivyokuwa jioni kutoka Nairobi kuja Silali boda. Tuliondoka Nairobi saa 2 kamili, tumefika Silali saa 9 night, tukavuka kuja Tanzania saa 11:30. Kwa tumeanza safari ya kutoka Silali kuingia Tanzania, mkoa unaoitwa Mwanza. Tumefika Mwanza saa 5 AM. Tukaanza safari ya kuja Nzega saa 7:30. Tumefika Nzega saa 11:30. Kwa tumefika Nzega. Safari ilikuwa ni njema, Mungu alitangulia, haikuwa na shida yoyote njiani. Tulifika tukiwa salama. Japokuwa tulikuwa tumechoka kwa sababu ya safari ndefu, lakini tulifika tukiwa salama. Nilipowapata watoto wangu, kwa akili yangu nilifurahi kuwakuta watoto wakiwa wazima, walifurahia hata wao kumuona mama yao. Jinsi nilivyokaa na familia yangu pamoja na watoto wa Joyce, tumeishi maisha ya shida, ila tulikuwa siku zingine tunapata riziki, siku nyingine tunakosa kwa sababu maisha yalikuwa ni magumu. Wakati mwingine alikuwa ananisaidia na yeye atakachokipata hata kidogo. Na sisi tunajisaidia huku. Mwenzangu alikuwa akifanya kazi za tofali na yeye wanachangia. Huyu akipata na huyu hivyo hivyo. Alikuwa anatutumia kwa ajili ya M-Pesa. Hiyo miaka 4 tukiwa tunakaa na watoto, akiwa naye katika mizunguko ya kutafuta, unaona. Tumekuwa tukiishi kwa shida na raha, tunachopata tunakula, siku zinapita. Nilijisikia furaha kwa sababu karudi ni mzima, kwa sababu hali yake alionayo ninahitaji ulinzi zaidi. Kwa hiyo nilivyoona karudi mzima na nikashukuru sana. Ndio. Najihisi furaha sana kurudi hapa Nzega. Nimekuwa na amani, nikifurahia, nimerudi nyumbani kwetu. Niliwapata katika hali sio mbaya, especially walikuwa ni wazima, ndicho tunachoangalia. Sina wasiwasi nayo. President Jakaya Mrisho Kikwete introduced a national vote of suspect. This is in order to get the people who are suspected being involved in the black market of selling albino body parts. Also, the government, together with the police, they've come up with a program of giving free cell phones and introducing bodyguards for albino students who are on their way to schools so that they can be guarded. Kwa hapa Nzega, kwa mtu kama albino, tunashauriwa kuishi kwenye mazingira ya watu wengi, especially mjini. Unaona, tofauti na kuishi vijijini, kule unakuta labda nyumba moja iko kule, nyingine iko kule, na kuwa mbali sana. Kwa kule kufanya mabaya ni rahisi. Ndio maana walikuwa na tushauri kipindi kile tuishi sehemu za watu wengi kwenye mjini, ambao usalama unakuwepo kiasi, sio sana, tofauti na vijijini. Hapa kwa sasa hivi mimi najisikia vizuri kwa sababu haya mauaji yamestopishwa, hayapo tena hapa. Isipokuwa uwezi ukakaa ukasema hivi sasa ni muda wa amani, kumbe ni pabaya. Unakuwa kwa kujirinda hata wewe. Sio serikali kwamba inakulinda, serikali haikulindi. Hasa sisi watoto wa kike tuna majaribu ya aina nyingi. Anaweza akakutafuta mwanaume anakuambia mimi nakupenda, kumbe anakutafutia kwa njia mbaya. Kwa hiyo sisi hayo yote inabidi ujirinde mwenyewe, sio lazima serikali kulinde. If we are to achieve the Millennium Development Goals and eradicate extreme poverty, there's a bi-directional covariance between disability and poverty. So we cannot empower the poorest of the poor if we do not engage, in this case, persons with albinism. Mimi najisikia furaha kuirudi katika nyumba mpya. Nyumba ni nzuri, nimefurahia mazingira mazuri.
Kwa hisia yangu hii nyumba mpya nafurahia kwa sababu tangu nianze au maisha yangu sijawahi kupanga nyumba yenye stima au yenye sakafu kama hii. Ilikuwa labda hizi za tope. Alafu ingine ambayo itanifurahisha ni mazingira ni mazuri, hayana shida. Hata na mwenye mji naona ni baba mwenye moyo na mama ni mwenye moyo mzuri tu, hana shida yoyote. Mahali ninapoishi kwa sasa nimefurahi kupata makazi ambayo ni mazuri, ambayo tunafurahia na watoto wangu kwa pamoja. Naona hata watoto wamefurahi kuishi na mama yao, wanakula vizuri na wanacheza vizuri huku wakimwona mama yao akiwa karibu nao. I got to know Joyce because when she arrived, she just met with me, and when she met with me, she was with the friends from Spain and one lady from Kenya, so that we went to help Joyce to get a place to live in. After that, we had to buy some commodities for Joyce. We bought some mattresses, bed sheets, foods like rice, maize, and cooking oils for her, so that she can live a comfortable life than she was expecting to be. Our wishes for her are very simple, to just see her restart her life in Tanzania, especially now that she's been given an opportunity to restart her life all over again and see her kids grow and get education that will give her time to gather resources to further the education of her children. Kwa kawaida watoto kwa kulingana na maturubai anaweza akasomesha kwa sababu haina gharama kubwa sana kwa sisi shule za chekechea. Wanasema kindergarten hazina gharama sana kwa sababu zitakuwa na gharama kidogo inaweza kwa lipia. Sana sana inakuwa labda masomo ya juu kama secondary school, lakini haya msingi yana gharama sana. Watoto waishi katika mazingira ambayo yatawapa furaha, kwa sababu mtoto akiishi kwenye mazingira yenye furaha hata kiakili inakuwa ni nzuri zaidi. Kwa mawazo yangu mtoto nitapeleka shule akasome kwanza. Akishamaliza kusoma shule, akifaulu anaendelea na masomo. Asipofaulu kuna kazi za ufundi, kama mtoto wa kike nitampeleka ufundi cherehani. Watoto wa kiume nitapeleka umakenika au ufundi wa furniture hizi ukapenta, kwa wanaweza wakajiendesha wenyewe. Itana, you are laughing. You like? Yeah. Thank you for coming to see me. And help me. I say thank you, all of you.